10th Science and Technology, lesson number 22, Life Process Part 1. In this, we are going to learn about nutrition, transportation, respiration, and excretion. Okay. The activities by which living organisms take in food, derive energy, remove waste from their body, and respond to change in environment are called life processes. In this lesson, you will learn about the basic life processes, namely nutrition, respiration, transportation, and nutrients and transportation of nutrients and fluids in bodies and excretion. So, why we take food? Because to get a lot of energy, and there are some process which take places from our intake till the excretion of our waste. So that is the thing we are going to see in this, learn in this lesson. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, லைஃப் ப்ராசஸ். நம்ம சாப்பிட்றதுலேருந்து அந்த சாப்பாடு வேஸ்ட் வெளியே போகிற வரைக்கும் ஒரு லைஃப் ப்ராசஸ் இருக்குது. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்ப்போம். 22.1, why do we need food? How do you feel if you do not have food for a day or two? You may feel exhausted and weak, but if you do not get food for a few days, will you survive and grow? You will probably say no. We know that living being needs food to survive. Food provides the essential raw materials that our body needs to grow and stay healthy. It also provides energy to carry out various life processes. In other words, food serves too, right? For all living beings, all species, food is very important, and without food we can't able to live. We may live for few days, but after that, within that few days, we will be exhausted and we will be in a stage of our last breath. We will be taking our last breath. So we will be exhausted and there will be no energy in our body. So food is very essential for all living beings. ஸோ நமக்கு சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். சாப்பாடு இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது. ஒரு சில நாள் வேணால் சாப்பாடாமல் இருக்கலாம், பட் அதுக்கெலாம் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவோம், நம்ம உயிரை இழந்துருவோம். ஸோ ஃபுட் என்னென்ன நமக்கு தருது? வாட் டஸ் திஸ் ஃபுட் சர்வ்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட், food provides energy to carry out life processes such as respiration, digestion, and excretion. So because of this food only we can able to respiration na, which is the work lungs is doing. So lungs intake the oxygen and excrete the exhale the carbon dioxide. So this is a respiration process. This is done because of energy, and energy comes because of our food intake. Then digestion. Because of food, this digestion is happening, and because of this digestion, all our blood cells are receiving lot of vitamins, minerals, and some acids from this digestion. And finally, excretion. The waste is excreted from our body. So this is the basic and primary serve of a food which they do the work that is called as life process. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு பார்த்தோன்னா ரெஸ்பிரேஷன், மூச்சு வாங்குறதுக்கு விடுறதுக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. டைஜஷன், நம்ம சாப்பிட்றதுலாம் டைஜஷன் ஆகிட்டு நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி எல்லாமே, செல்ஸ்க்கு எல்லாமே எனர்ஜி எல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த டைஜஷன் முக்கியமாக இருக்குது. ஃபுட்டு அது தேவையாக இருக்குது. தென் எக்ஸ்க்ரீஷன், அந்த வேஸ்ட் ஆனதில் வெளியே போகிறதுக்கு நம்ம ஃபுட் வேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாமே ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குது. தென் ஃபுட் ஹெல்ப் இன் growth of body and repair of worn out and damaged cells and tissues. So day by day, daily, our more than millions of our dead cells are erased from our body, and more than millions of new cells are rebirth or reborn in our body, but we don't know and we don't care about it, but it is happening day by day. ஸோ டெய்லி பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம உடம்புல இந்த ஃபுட்டுனால் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான செல்ஸ், டெட் செல்ஸ் எல்லாம் வெளியே போகுது. நம்ம குளிக்கும் போது, நம்ம தூங்கும்போது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதே டைம் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு அதே மாதிரி அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ரீகெயினும் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு சாப்பாடு ரொம்ப தேவை, க்ரோத்துங்கிற ப்ராசஸ். ஃபுட் ஹெல்ப் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் இன் அவர் பாடி. So what we grow, how we grow, because of these hormones and the production of enzymes.
and because of this our hair grows, our nail grows, everything, our organs grows. So we get some muscles and all. So because of this reason we need food. So இந்த ஃபுட்னால பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஐன்சைம்ஸும் ஹார்மோன்ஸும் டெவலப் ஆகுது. இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட க்ரோத் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இதனால் நமக்கு ஃபுட்டு தேவைப்படுது. ஃபுட்டு மூலமாக தான் இதெல்லாம் கிடைக்கும். 22.2 Nutrition. Nutrition is defined as a process by which living beings obtain food, change food into simple observable forms, and use it to make substances needed by the body. So nutrition. What is nutrition? Food is different from nutrition. Food is that we can whatever we eat, it is food. But nutrition is that whatever we eat healthily according to our body nature, it is called as nutrition. So each and every food has its own nutrition factors. So according to that we have to intake the food. ஸோ இந்த நியூட்ரிஷனுங்கிறதுனா ஃபுட்டுனா என்ன? ஃபுட்டுங்கிறது எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் அது ஃபுட்டு தான். பட் நியூட்ரிஷனுங்கிறது அப்படி கிடையாது. நியூட்ரிஷனுங்கிறது அந்த ஃபுட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல சத்துக்கள், அதுதான் நியூட்ரிஷன். அந்தந்த உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூட்ரிஷன் இருக்கும், அந்தந்த ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூட்ரிஷன் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும், அதுதான் நியூட்ரிஷன். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். யூ ஆல்ரெடி நோ that only plants can make their own food. Animals eat plants or other animals. There are two main modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So plants வந்து அவங்களே அவங்களோட சாப்பாடு செஞ்சுக்கிறாங்க. அதே அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா பிளான்ட்ஸையும் சாப்பிடுது, அனிமல்ஸையும் சாப்பிட்றாங்க. நியூட்ரிஷனில் ரெண்டு மெயின் மோட்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் ஆட்டோட்ரோஃபிக் மோட், another is heterotrophic mode. So autotrophic nutrition, that is auto means self, trophos means food. So autotrophos na autos na self, so trophos na food. So idhal nutrition enna paapom. The green plants, algae and certain bacteria manufacture their own food through photosynthesis. They are termed autotrophs, and their mode of nutrition, autotrophic nutrition. They are the producers of food chain, as all organisms depend for food on them. So the green plants, the algae na pasi in Tamil, the bacteria, there are some bacteria which produce their own food. இவங்களாமே தங்களோட own food produce பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் photosynthesis. The term is photosynthesis, and the term is also called as autotrophs. So இது வந்து autotrophs சொல்லுவாங்க. And in the nutrition, the mode of nutrition is in this autotroph is autotrophic nutrition. In the nutrition autotrophல இருக்க nutrition பார்த்தீங்கன்னா autotrophic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They are the producers of the food chain, as all organism depend on the food. Okay, இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஆட்டோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் வந்து இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குற ஒரு ப்ரொடியூசர். நெக்ஸ்ட் heterotrophic nutrition. Heteros means different, trophos means again food. So heteros na different, trophos na food. The organism which depend on other organism for their food are called heterotrophs, and their mode of nutrition is heterotrophic nutrition. So ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசமோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதோட சாப்பாடுக்கு, அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ். இந்த ஹெட்ரோட்ரோப்ஸோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் இஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டைப்ஸ். ஸோ இந்த ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. லெட் us see what is it. Holozoic nutrition. So holozoic nutrition. Holos means whole, that is complete. Zoic means animal, so complete animal. So holozoic nutrition. Holozoic nutrition includes indigestion, digestion and absorption of food as in amoeba, frogs and human beings. So digestion process, that is indigestion. We intake the food, then it digests, and then the food is absorbed and it is excreted. It is done in amoeba, frogs and human beings. So this is called as holozoic nutrition.
ஸோ இந்த ஹோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அனிமல்ஸு நம்ம மனிதர்கிட்ட இருக்கிற விஷயம் தான் ஹோலோசோயிக். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை இன்டேக் பண்ணுவோம், சாப்பாடு, அது டைஜஸ்ட் ஆகும், அப்புறம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். இது அமீபியாவில், ஃப்ராக்ல, ஹியூமன் பீயிங்ஸில் நடக்கிற விஷயம். தென் parasitic nutrition. Have you ever been bitten by a head louse or bed bug or the worm inside the body? These organisms that live on or inside our other living organism and derive their food from them are called parasite, and the nutrition is called parasite nutrition. Cuscuta or dodder plant, amar bell, is a parasite on green plants. So one living organism depends on other living organism for food. Either it may be on the body of the other living being or inside the body of the other living being. It is called as parasitic. It is called as parasite. The thing is called as parasite, and that parasite nutrition is called as parasitic nutrition. So for example is amarbel plant or cuscuta, that is one type of parasite which lives inside the plant and intakes the food of that plant. ஸோ ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தை சார்ந்து டிபெண்ட் பண்ணி தன்னோட ஃபுட்டுக்காக இருக்குனாக்கா அது பேர் பேரசைட். அது அந்த உயிரினத்துக்கு மேலே பாடியில் கூட இருக்கலாம், இல்லை உள்ளுக்குள்ளே கூட இருக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த பேரசைட்டோட நியூட்ரிஷனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா பேர் பேரசைட்டிக் நியூட்ரிஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி பேரசைட் யாருனாக்கா கஸ்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க, டோடர் பிளான்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது. இதெல்லாமே க்ரீன் பிளான்ட்ஸில் நம்பி இருக்குது. அவங்க ஃபுட்டை தான் இவங்க எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட், saprotrophic nutrition. You must have seen a white cottony growth developing on the wet leather shoes or belts, especially when they get wet during rainy days. This is fungus. Fungus grows and feeds on substances which were once part of the living organism, such as store food, wood, leather, and rotten plant products. Some common examples are mushroom, bread, mold, yeast, etc. Organisms that derive their food from dead and decaying organisms are called saprotropes. Saprotropes help in cleaning the environment by decomposing the dead and decaying organic matter. So saprotropes. What is saprotropes? Saprotropes is nothing but it is a living being. It is a fungus which you can find in wet leathers or food items which is not open for with moisture. So you can find some fungus in the bread also. So that is called as saprotropes, and this saprotropes helps, actually it lives in dead bodies or the leather which once it was a product of leather skin of some animals. So it is also a living being byproduct. So like this, in these products, this fungus and this saprotropes grows and it intakes the food from it. So it helps in decaying the dead bodies and other organic matters. It is very much important, and it helps our environment to clean the decomposition of the wastes. ஸோ இந்த சாப்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா ஒரு அதாவது ஒரு காலத்தில் அது வந்து உயிரோடு இருந்திருக்கும், அதோட மெட்டீரியலில் வாழ்கிறது தான் இந்த சாப்ரோட்ரோப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெல்ட்டு, ஷூஸ், இதெல்லாம் பிளாட், அப்புறம் வுட் அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ். ஸோ ஸ்டோர்டு ஃபுட்டு, ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் அது மேலே ஒரு ஒயிட் கலரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபங்கஸ் மாதிரி, அந்த ஃபங்கஸ் தான் சாப்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம டெட் பாடிஸ் தான் இதோட சாப்பாடு. ஸோ இந்த டீகம்போஸ் ஆன விஷயம் தான் இதோட சாப்பாடு. இது எல்லாத்தையும் டீகம்போஸ் பண்ணுது. ஸோ இது ரொம்ப என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் சாப்ரோட்ரோப். இந்த நியூட்ரிஷனுக்கு பேர் வந்து சாப்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன். ரைட். 22.3 nutrition in plants, that is photosynthesis. Photo means light, synthesis means make, that is process. Because of the light and because of using this light, the plant makes its own food. So
ஸோ சன்லைட்னால இந்த பிளான்ட்ஸ் செடி கொடிகள் எல்லாமே தன்னோட ஃபுட்டு தானாகவே செஞ்சுக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் photosynthesis. Photosynthesis is the biochemical process by which green plants manufacture their own food using carbon dioxide and water as raw materials in the presence of the sunlight and chlorophyll. Oxygen is released as a byproduct in this process. So in while doing this process, that is because of the sunlight and the moisture in the leaves, there is a process which is happening that is called as photosynthesis. And here what happens is the sunlight and the chlorophyll, it mixes and it creates an food for plants. So here what happens is it releases oxygens as a byproduct in this process, which is useful for all living beings. ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுனாக்கா, இந்த சன்லைட் வந்து இந்த செடி மேலே படும்போது அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு குளோரோஃபில் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். அது பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணும். அது ரொம்ப இந்த ப்ராசஸில் வர ஆக்சிஜன் தான் மற்ற உயிரினங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது வாழ்கிறதுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் photosynthesis. Photosynthesis is the only process by which solar, that is sun's energy, is converted into chemical energy. The overall equation of photosynthesis is given here. So here in photosynthesis only you can find that the solar energy, that is sun energy, is converted into chemical energy. So ஒரு sun energy வந்து chemical energy convert ஆகிறது இந்த photosynthesis மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அது வந்து ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. Let us see the equation. 6CO2, that is carbon dioxide, plus 12H2O, that is water, then C6H12 and O6, that is glucose, then CH2O, that is water, plus 6O2, that is oxygen. So finally it becomes as oxygen. So is the equation, this is the equation for the of the photosynthesis. Photosynthesis the equation is now. Then 22.3.1 essential raw materials of photosynthesis. So what are the raw materials of photosynthesis to take place? In the photosynthesis நடக்கிறதுக்கு என்ன raw material இருக்குது? That is chlorophyll is the main raw material. Chlorophyll. To carry out photosynthesis, plants requires raw materials, carbon dioxide, that is CO2, water H2O, light and chlorophyll. Light gives energy to photosynthesis. Photosynthesis takes place in chloroplast in the cells of the leaves. The green color of the plants is due to the chlorophyll. Chlorophyll is in the chloroplast. It can trap light. So you can find that all leaves are green. If you press the leaves, then the green color vanishes and it becomes a liquid, and that green color will stick in your skin, that is in your palm or the fingers. So that is called as chlorophyll. And because of this chlorophyll, there is green content, this photosynthesis processing is happening. While sunlight touches the leaves and carbon dioxide from air touches the leaves, what happens? The water inside, the moisture inside the leaves, it converts it and the chlorophyll, both the chlorophyll and the water becomes as glucose and it produces oxygen. So this is the process of photosynthesis. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இலையில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் இருக்கும். அந்த க்ரீன் கலர் நீங்கள் இலையை கசக்குனீங்கனாக்கா அந்த க்ரீன் கலர் தனியாக வந்துட்டு கையில் அந்த க்ரீன் கலர் விட்டு தடிச்சு, அதுதான் குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த குளோரோஃபில் தான் மெயினாக இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம். சன்லைட்டும் சரி, ஏரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடும் சரி, அந்த லீவ்ஸை டச் ஆகும்போது குளோரோஃபில்லோ அந்த லீவ்ஸில் இருக்க வாட்டரும் சேர்ந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் ஃபுட்டாக மாறுது அந்த பிளான்ட்டுக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். Sunlight is absorbed by the chlorophyll as a solar energy. Carbon dioxide and water are combined in the chloroplast with the help of number of enzymes to yield sugar, which is converted into starch. Oxygen formed during photosynthesis diffuses out into the atmosphere through the stomata. So this sunlight and carbon dioxide, when it mixes with the chlorophyll and water, there is a combination. That is, sugar is converted into starch inside the leaves, and because of this the photosynthesis process is done, and because of that the O2, that is oxygen gas, is emitted to the atmosphere.
ஸோ இந்த சன்லைட் படும்போது அந்த சுகர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அந்த சுகர் வந்து ஸ்டார்ச்சாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அதுதான் சாப்பாடாக இருக்குது பிளான்ட்ஸ்க்கு. இந்த ப்ராசஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது, அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இலைகளில் இருந்து. 22.3.2 the mechanism of photosynthesis. Photosynthesis occurs in two steps. One, the light reaction, another the dark reaction. In the light reaction, light is captured by chloroplast. The reaction occurs in chloroplast. In the dark reaction, glucose is formed. The dark reaction occurs in chloroplast. The dark reaction and the light reaction occurs simultaneously. So there are two types of two steps is occurred in this photosynthesis. One is light reaction, another is dark reaction. Light reaction is nothing but when the sun rays is captured by the chloroplast and the reaction occurs in the chloroplast, it is called as light reaction. And the dark reaction is nothing but when the chloroplast reacts with the light and when the glucose is formed, this is called as dark reaction. This dark reaction and this light reaction occurs in the same time. So in the photosynthesis ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் நடக்குது. ஒன்று டார்க் ரியாக்ஷன், ஒன்று லைட் ரியாக்ஷன், இன்னொன்று டார்க் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன்னா எதுவும் கிடையாது, அந்த சன்லைட் வந்து ரேஸ் டைரெக்டாக இலையில படந்து குளோரோபிளாஸ்ட்ங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது. இதுதான் லைட் ரியாக்ஷனு. டார்க் ரியாக்ஷனுங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது. இந்த குளுக்கோஸ் ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ஃபார்ம் ஆகும்போது இலையில் அது வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. குளோரோ ஃபார்மோட கலக்கும்போது அது வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டார்க் ரியாக்ஷனும் லைட் ரியாக்ஷன் பார்த்தா சைமல்டேனியஸ் ஒரே டைமில் தான் நடக்கும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த எண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்? ஓகே, இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸோட லாஸ்ட்டில் என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் த எண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறாங்க. As seen in 22.1, glucose is formed in photosynthesis. It is either used up by the cells or is converted and stored in the form of starch. The other end product, oxygen, is released into atmosphere. Energy is released during the photosynthesis. So here what happens is two types of end products is derived. One is glucose is converted into starch and starch becomes food for the plant. And another output is during this photosynthesis process oxygen is released and oxygen is very much important to our atmosphere. ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும்போது ரெண்டு வகையான ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சாக மாறுது, ஸ்டார்ச் வந்து ஃபுட்டுக்கு சாப்பாடாக மாறுது, இது ஒன்று. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அது வந்து ஆக்சிஜன் கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஆக்சிஜன் எல்லா லிவிங் பீயிங்க்கும் ரொம்ப முக்கியம் அட்மாஸ்ஃபியருக்கு. ஸோ இந்த டூ ப்ராசஸ் நடக்குது. 22.3.2 Significance of photosynthesis. Photosynthesis is responsible for providing food to all living beings. ஸோ எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கும் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிறது ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் பை ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அப் டியூரிங் photosynthesis and does not accumulate in the atmosphere. So whatever the carbon dioxide we exhale, the all over the globe, the whole carbon dioxide is absorbed by the plants and trees in this globe. So this carbon dioxide is not accumulated in atmosphere. So this photosynthesis becomes very important to balance the carbon dioxide gas limit in atmosphere, which all living beings exhale. ஸோ நம்ம எல்லா லிவிங் பீயிங்கும் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்றோம், மூச்சு வெளியே விட்றோம். இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் தங்குறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செடி கொடிகள் மரங்கள் இதெல்லாமே அதை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுது. அதுக்கு செடி கொடிகளுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மெயினே. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Oxygen is released during the photosynthesis is used for respiration of the living beings. As earlier we discussed, oxygen is very much important for all living beings in earth. So this photosynthesis helps to release the gas of oxygen. ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக நம்ம ஆக்சிஜன் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆக்சிஜன் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.